the tag team translation step, and so they both end up hosting. I end up muting it and just go in the background. They're the ones that really do the meat and potatoes of it. The tag team translation. All right. It's 7 o'clock. I'm gonna start letting people in, and we'll get rolling. Hola, hola, everyone. Welcome to the Monday meditation. We're still having some people show up in the waiting room, so I'm going to keep letting people in for the next 2 or 3 minutes or so, and then I'll turn it over to Billy and Eric. All right, Billy, it's your show. I'm going to let people in as they arrive. Yeah. Good evening. Buenas noches. I love the colors of Isabel's picture and Christina's picture, but now Christina is coming on live, maybe. I don't know. But the colors are marvelous. Iba a decir que me encantan los colores de la foto de Isabel y la de Cristina. Colores maravillosos. And of course, the faces of Dante and Fernando and Eric and Javier and Jeff are also marvelous. Y bueno, también las caras de todos, de Dante, de Eric, de Jeff, de todos aquí, Fernando. Maravilloso. So Lama offers his deep apologies. Sí, bueno, empezamos con diciendo que Lama ofrece las disculpas, sinceras disculpas. He is traveling through India, I guess, on a bus. Está viajando en ese momento a través de la India, creo que en bus. And the buses were late, so he wasn't able to be with us tonight. Y bueno, el bus se atrasó, entonces no pudo asistir a la meditación de esta noche. But we as a family and as a community will do a little light meditation and Tonglen on our Monday evening together. Y bueno, mientras tanto nosotros como familia, como grupo, igual continuamos con la meditación del lunes y una práctica de Tonglen. So take a good seat. Entonces nos sentamos bien. Take a moment, take your time to find a balanced place for your body on the earth. Y tómense el tiempo, tómense el momento de acomodarse y de sentirse y sentarse en una postura balanceada
con su cuerpo y con la tierra. And when you feel solidly in your seat, Y cuando ya te sientas sólido en tu asiento, just bring your attention to the sensations of where the earth is meeting your feet and meeting your bottom. solo pon atención a las sensaciones de cómo se siente el cuerpo tocando la tierra, ya sea tus pies o la parte de abajo de tu cuerpo. And allow yourself to rest in the experience of being held by the earth. Y permítete descansar en esta experiencia de ser sostenido por la tierra. You can have your eyes open or closed as you like. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados como gustes. But when you notice that your mind moved into a thought or a story, just gently bring it back to the feeling of the earth beneath your body. Y cuando notes que tu mente se fue siguiendo un pensamiento o alguna historia, apenas notes eso, simplemente la traes de vuelta con gentileza hacia la sensación de tu cuerpo con la tierra. This is a very, very personal journey. Este es un viaje muy, muy personal. We all follow the same instruction, Todos seguimos la misma instrucción, but our experience of being in our body is unique and personal to each one of us. pero la experiencia de estar en nuestro cuerpo es una experiencia única y personal para cada uno de nosotros. But just rest in the feeling of being in your body as the earth holds you unconditionally. Entonces solo descansa en esta idea de estar en tu cuerpo mientras la tierra te sostiene de manera incondicional. Just keep returning home to your body. Solo sigue regresando a casa, a tu cuerpo. Now you can include the feeling of your body breathing as you sit and be held by the earth. Y poco a poco puedes ir incluyendo tu respiración y la sensación de tu cuerpo respirando mientras este es sostenido por la tierra. It's just a gentle attention to what it feels like to be held by the earth and to feel our body as it breathes. Es una gentil atención nada más a lo que es respirar y que el cuerpo respire mientras es sostenido por la tierra. We don't have to try to hold on to the breath tightly. No tenemos que agarrar o agarrarnos de la respiración. Just gently feel it. Solo siéntela gentilmente. You don't try and stop hearing sounds. No intentes dejar de escuchar sonidos. We don't try to stop thinking our thoughts. No intentes dejar de pensar. We just do all of this from the home of feeling our breath coming in and out of our body.
Si no hacemos esto desde nuestra casa, desde la sensación de la respiración entrando y saliendo de nuestro cuerpo, We rest in this balance of hearing and seeing and smelling and feeling our breath and letting our thoughts come. y descansamos en este balance de escuchar, sentir, oír y sentir nuevamente nuestra respiración en nuestro cuerpo. With just a little bit more loyalty to the feeling of our breath as our home base. Y ponemos un poquitito más de lealtad hacia la sensación de nuestro cuerpo, de la respiración de nuestro cuerpo. And when we notice that we've gotten lost in a thought or a story, we just gently come back to the home base of our body breathing. Y cuando nos damos cuenta que nuestra mente se escapó de nuevo detrás de algún pensamiento, la traemos gentilmente hacia esta base de la respiración de nuestro cuerpo. It's nothing special. No es nada especial. We're just paying attention to ourselves and our body and our experience. Únicamente estamos poniendo atención a nosotros mismos, a nuestro cuerpo y nuestra experiencia. And now, very gently, Y ahora, muy gentilmente, think about something in your life that is giving you a little trouble. piensa en algo en tu vida que en este momento te está dando algún problema, un pequeño problema. Maybe something that's happening in your life that is making you feel a little stress or anxiety. Algo que esté sucediendo ahorita que te esté haciendo sentir estresado, estresada o te dé ansiedad. And just notice what that feels like in your body. Simplemente nota cómo se siente eso en tu cuerpo. If you get lost in the thought or the story, just come back to the feeling of the breath. Y si te pierdes en el pensamiento, en la historia, simplemente vamos de vuelta a la respiración. And then allow the thought that's giving you anxiety or stress in your life to gently come back and feel what it feels like in your body. Y una vez que estás otra vez en la respiración, permite nuevamente a ese pensamiento o esa situación que te genera ansiedad volver nuevamente y ponemos atención en cómo se siente en nuestro cuerpo.
This feeling in our body is what connects us to all other beings. Esta sensación en nuestro cuerpo es lo que nos conecta con todos los otros seres. This feeling is how we can deeply know all other beings deep inside of their experience, because we all share this experience of feeling anxiety and stress, and this is what it feels like. Y ese sentimiento es nuevamente lo que nos conecta, los que nos permite saber y entender que todos los otros seres también pasan por esto, también tienen ese sentimiento. Este es el sentimiento que nos permite sentir esa conexión. Normally turn away from these feelings. Normalmente le damos la espalda a estos sentimientos o los evitamos. But when we allow them to be real and to be present for us, Pero cuando permitimos que se manifiesten, sentirlos y que se estén presentes, we come to experience more of ourselves. llegamos a poder experimentar más de nosotros mismos. And we come to have a direct felt experience that connects us to all beings in the world. Y llegamos a tener una experiencia directa de conexión hacia todos los demás seres y hacia todo el mundo. So just remember this feeling in a few moments when we begin our Tonglen, and we will come back to this feeling a little bit. Entonces recuerda ese sentimiento, esa sensación, ahorita que empecemos la práctica de Tonglen y regresaremos a ella pronto. But now change your thought to something in your life that you're very, very happy of. Pero ahorita cambiemos el pensamiento hacia algo en nuestra vida que nos trae muchísima felicidad. It could be having good food or good shelter. Puede ser tener buena comida o refugio. Perhaps you have a job that gives you satisfaction. Tal vez tienes un trabajo que te da satisfacción. Or perhaps it's a friend or a family member or a pet that you really appreciate having in your life. O tal vez es un amigo, un familiar o hasta una mascota que realmente aprecias y agradeces que está en tu vida. And as you think about this thing that you are grateful for, Y mientras piensas en esto por lo que te sientes agradecido, just notice how it feels in your body. nota también cómo se siente en tu cuerpo. And spend a moment resting in the experience of feeling appreciation for something in your life. Y descansa un momento en esa sensación de sentir apreciación por algo en la vida. This experience also is one that connects us with all beings in the world. Y esta también es una experiencia que nos conecta con todos los seres del mundo. When other beings find food, Cuando otros seres encuentran comida or shelter, o refugio or something that they appreciate, o algo que aprecian, this is what their body feels like. esto es lo que sus cuerpos también sienten. We share this with all beings. Nosotros compartimos esto con todos los seres.
So now as we begin our Tonglen practice, Y ahora comenzamos con nuestra práctica Tonglen. consider who or what you want to practice Tonglen for right now. It's up to you. Considera o escoge tú personalmente con quién o con qué situación quieres practicar Tonglen. You can practice Tonglen now for yourself, Puedes practicarlo contigo mismo, for a friend or family member, para un amigo o un familiar, for an animal, por un animal, for a group of people, por un grupo de personas, for a country, por un país or for all living beings, o por todos los seres vivos, even for the earth itself. inclusive a la tierra misma. So just spend a moment considering who you would like to practice for the next few minutes. Entonces, por un par de minutos, nada más piensa en con quién o hacia quién te gustaría dirigir esta práctica. And whenever you feel like you're talking to yourself or that you're lost in a story, Y cuando sientas que estás hablando contigo mismo o otra vez te perdiste en la historia, just notice it and gently bring your attention back to the feeling of your body breathing on the earth. simplemente nos damos cuenta y nuevamente con gentileza traemos nuestra atención hacia la sensación de la respiración de nuestro cuerpo. And now we'll begin our Tonglen practice. Y ahora comenzamos con nuestra práctica Tonglen. So as you think about the object that you want to practice Tonglen for, Así que mientras piensas en el objeto o en el sujeto que va a recibir esta práctica, remember the experience that you had earlier where you felt the stress or anxiety in your body. recuerda la experiencia que tuviste anteriormente donde sentiste estrés o ansiedad And breathe that in for the person or group or being that you're practicing for. e inhala eso hacia tu cuerpo, pensando en esa sensación que siente esta persona, grupo o el objeto de tu práctica. You already know what it feels like to suffer or to have anxiety or stress. You just experienced it. Tú ya sabes lo que se siente sufrir o tener ansiedad o tener estrés. Ya lo experimentaste. So use that personal knowledge of what this suffering is that others are having. Así que utiliza este conocimiento personal de lo que es sufrimiento y el sufrimiento que otros están sintiendo. And as you breathe in, breathe that suffering and that feeling that they're having into your being and into the earth. Y mientras inhalas, entonces inhala ese sufrimiento y ese dolor y recíbelo adentro hacia tu cuerpo y hacia la tierra. As you breathe in the feeling of stress and anxiety and suffering
that others are having as you know what it feels like. Y de nuevo, mientras inhalas, respira y recibe este sufrimiento, este dolor, que ya sabes cómo se siente y que sabes que otras personas lo están experimentando. And as you breathe out, Y mientras exhalas, breathe out that experience that you felt of love and kindness and appreciation that you had for something in your life. exhala y ten en cuenta esta experiencia que sentiste, ese sentimiento de apreciación que sentiste anteriormente por tener algo que aprecias en tu vida. So breathe in that feeling of suffering of others. Entonces inhalas ese sentimiento de sufrimiento de los otros Y breathe out to them that feeling of love or appreciation. y exhalas hacia ellos ese sentimiento de amor y de apreciación. And for the next few minutes, just do this practice for the person or group or being that you chose. Y por los próximos minutos solo sigue esa práctica enfocada en la persona, el ser o el grupo que escogiste. If you notice that your mind has drifted into a thought or a story, Y si notas que tu mente de nuevo se fue hacia algún pensamiento, alguna historia, this is natural. es natural. Just bring your attention back to the feeling of your body breathing on the earth. Solo trae la atención nuevamente a la sensación de respirar, de tu cuerpo respirando en la tierra. And return to breathing in the suffering and breathing out the love and appreciation. Y regresa a la práctica de inhalar el sufrimiento y de exhalar amor y apreciación.
And now very gently, you can release the object that you are practicing Tonglen for. Y ahora muy gentilmente puedes soltar el objeto hacia el que estabas practicando Tonglen. And bring back the thought Y ven otra vez de vuelta el pensamiento of that thing in your life that you have deep love or deep appreciation for. de aquello en tu vida por lo que tienes amor profundo y apreciación profunda. And just rest for a moment in this feeling of appreciation for having this thing or person in your life. Y descansa por un momento en esa sensación de la apreciación de tener esta persona o esta persona en tu vida. Now for the final minute, just bring your attention back to the feeling of the earth beneath you and your body breathing. Y para terminar, trae nada más la atención de vuelta a tu cuerpo respirando, siendo sostenido por la tierra. And whenever you're ready, you can open your eyes. Take your time. Y te tomas tu tiempo, pero cuando estés listo, ya puedes abrir los ojos. Good to be together with everybody for this short time. Qué bueno estar juntos, todos juntos por este corto tiempo. I'm going to dedicate the merit for us. Voy a dedicar el mérito de esta práctica. It's very simple. It doesn't have to be religious or even spiritual. Es muy simple, no tiene que ser de manera religiosa o muy espiritual. We just hope that if anything good comes from our time of practicing together, Simplemente esperamos que si algo bueno sale de este tiempo en práctica juntos, that those benefits would be shared by all beings. que ese beneficio pueda ser compartido con todos los seres, As a way of helping all of us como una alleviate our suffering. como una manera de poder ayudar a todos a aliviar el sufrimiento. We wish Lama safe travels on the buses in India. Y le deseamos a Lama también que viaje de manera segura en los buses en la India. Hopefully next week he will be back with us. Esperamos que la próxima semana esté de vuelta con nosotros. And I wish all of us a healthy and a joyful week. Y les deseo a todos una semana de mucha salud y de mucha alegría.
Saludos, salados. Buenas noches. Good night. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Jeff and Eric. Gracias, Billy. Good night. Goodbye, my friend Fernando. Muchísimas gracias. Buenas noches.